up, YouTube? Welcome back to the Power Build Show. Aquí andamos en EMP. There's an event tonight, so we're just gonna be testing no cocaine. And Orly Sun has a twin turbo 5.3 OBS. We're gonna be testing that one too. Con que rollo que 5.3 with twin precision 62s. Y luego la no cocaine NA with a super scoop. Como es que rollo ahorita, Rosa. Fierro. Slow, you can still go. Even with the no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never... I what is 60 footer because it looks like it's badass. But it's gone faster. So we're gonna see, maybe it's the weather. Ay, qué rollo ahorita, fierro. ¿Qué pegó? 14-0. 14 cátaros. Pinche driver, lo tenemos que poner a dieta al bastardo. 10-1, ¿verdad? ¿No me dio el time slip? No. Me dio un 14 y un... 10-0. 10-1, ¿no? 10-0-1. 10-0-1 o 10-1? 10-0-1 dice ahí, 133. ¿O sí marcaron el time? Sí, aquí Sí, arriba. güey. Y se quedó pegado. ¿Quién Se sabe? marcó 133. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe Ganchó por qué? con madre, Sí, gancho, bastante. pero Como 10 cambios, ¿no? Pues venía una madre. sí. Se le miraban los pelitos así al larse. Parecía Charlie Brown. Not bad. That was Orly Sun's the third pass. The truck is real turned down, so he's really getting the hang of it. That's why he let off. But I mean, it's good that he's letting off because he's getting the feel of it. As soon as he feels he's not in control, he lets off, which is a good thing because he's learning to drive it. That's why he's making the test passes by himself. But it's badass. He's learning. Ya la lleva. Y ahorita la JP voy con madre, la no cocaine, let's see what it hit. Right now we went at 10-1, which is a little bit slower than what it has gone, pero I mean you gotta take in consideration that the weather is bad. It's humid, so vamos a ver qué pegó ahora. Fierro. Hizo como wheel hop, güey. Arriba, nomás pícale. Ya, hizo como wheel hop, güey. ¿Qué pegó? 10-2. 10-2. Sí, hizo wheel hop esta vez.
Le damos save. Sí, así vlog y ahorita se lo mandas al llavero, al email, a ver si está despierto. O no se va a enojar porque le van a mandar email ahorita. Ya está dormido llavero. Pero la arranqué mucho más fuerte ahora sí, güey. Sí, hizo como... Ya 3000 a la vez. ¿Qué más power, bro? Igual. Y levantó como que era como un 36. Sí. 36. Madre, corre con madre, ¿no? 10.8. Not bad. 5.3. And low boost. 14-15 pounds. Low timing. So, está jalando beast. We need to raise the two-step a little bit more up para que se arranque más right in off the line. And it should go bring the time down. Como que le falta más, ¿verdad? Más galleta el arranque. Se acabó. ¿Eh? Le falta que se arranque fuerte. Sí. Quiero 60 foot, güey. Quiero 60 foot. Continúa el arranque. 1.8, vato, nada, está en 60 foot, también. Para un lado, güey. No se mueve para un lado. No, porque si le partieron antes. Sí, jaló con madre. Cara, compa, la llantas tú, ¿qué te preocupa? Oye.